Suicide Squad somehow got Warse. Season 3 ist da, meine Freunde. Und ich werde mir natürlich nicht die Scheiße antun. Ich glaube, wir haben ja schon in dem Stream schon mal auf seine Review zu Season 1 haben wir uns schon mal angeschaut. Und deswegen gucken wir uns jetzt zu Season 3 an. Es soll anscheinend wieder ein absolutes Meisterwerk von Rockstar Design und Suicide Squad, dieses Meisterwerk von Spiel. Ich hab die vertraut, Digga. Es wurde einfach noch besser. Wie man diesen Charakter auch nimmt, bei so vielen aus dem DC-Universum ist mir unbegreiflich. Ja, denn das ist jetzt, wie heißt sie? Lawless. Das ist die Tochter von dem neuen Deadshot. Wir schauen mal rein, wir schauen mal, was sie... 16 times the detail. Richtig, 16 times the detail, wir gehen rein. Well, everyone, it's that time of the week. Warte. Where I'm playing a lot of bad games because they're all getting updated all at the same time. This is just how it works. And it is once more time to play a bad game. They've added a new playable character to Suicide Squad Kill the Justice League. And I have to try it. Now, if somehow you were fortunate enough to not be aware of... Ich muss ehrlich sagen, ich bin froh, dass ich die Scheiße nie wieder spielen muss. Also, ja, keine Ahnung. Ich meine, wenn es wird nie kommen, aber wenn ein zweiter Teil kommen würde ich das natürlich spielen. Selbst wenn es so beschissen wäre wie der erste Teil, so safe. Aber ich sag dir ehrlich, also scheiß auf die Seasons. The latest happenings with Suicide Squad. Let me explain what's happening. Season 3 is dropping. They're adding a new playable character called Lawless. And if you're confused who that is, totally fine. It seems like most people I know who are really into comic books and DC. Noch nie von der gehört. Ne, ich bin da jetzt auch nicht so drin. Aber Bruder, es gibt so viele Charaktere. Vor allem bin ich jetzt verwirrt. Ich habe ja, als man diese Roadmap gesehen hat, sah ein Charakter aus wie Deathstroke. Ich bin jetzt verwirrt, ob Deathstroke noch kommt oder ob man sich vertan hat. Und vielleicht war es doch die alte. Haben sie die ganzen Rechte für DC? Ich weiß nicht, denk mal, oder? Also ich weiß nicht. Wenn die schon für Arkham und sowas haben. Ich meine, selbst wenn Arkham, dann hätte man ja da einfach schon Lawless nehmen können. Also, I don't know. Ich weiß nicht, ob es jetzt an den Rechten gelegen hat, aber... Also have no idea who Lawless is. So allow me to read off the description they've written for this new character. Okay, let's Bear go. in mind, this game is struggling. They needed to come out swinging with a character that the Das ist es halt. Ich habe es ja in meinem Batman-Video gezeigt, wo es schon Season 1 und Season 2 gedroppt sind. Es hat keinen Unterschied gemacht. Und man müsste meinen, jetzt müssen sie alles raushauen. Jetzt müssten sie die Fan-Favorites an Charakteren raushauen. Und sie haben Lawless rausgehauen. fans would connect with, that they'd be excited for. This was their chance. And let's see how they're gonna do it. Hopefully not too cringe, right? Let's see. The first sentence. One of Gotham's newest and most ethical thieves. Ethical and Das ist so eine Star Wars-Situation. Das ist so eine Star Wars Outlaw-Situation, wo man als Outlaw keine bösen Sachen machen darf. Der ethical thief. kind of seems oxymoronic, but whatever. Continuing, Lawless is determined to use the skills of a master criminal that her father taught her to redistribute the wealth in her hometown. Okay. Er ist wahrscheinlich so ein Robin Hood-Charakter. Ne? Okay, what sort of Robin Hood? Genau. Gab es die schon vorher? Ich weiß es nicht. Haben die sich die für dieses Game ausgedacht oder gab es die schon? Ja, so ein Robin Hood wollen die hier machen. It's cool. Okay. She's sending a message to the people of Gotham that they don't need to live in fear of the city's out-of-touch elites. Out-of-touch elites. Okay. It's a little ironic considering Suicide Squad being built by Warner Brothers Discovery. I mean, it's a little funny, but okay, what else you got? And her method for spreading this message, okay, she's gonna spread the message. I'm sure it's not gonna be extra cringy just to seal the deal, is to live stream her heists for her adoring fans to see. She's an influencer who steals from rich people, but it's okay because they're rich and she's gonna redistribute, I guess, while streaming it. Okay. Ich frage mich, wo ist die Fanbase?
Was denken die, was ist die Fanbase von Suicide Squad? Die denken doch nicht, dass das Kinder spielen oder so, die sich vielleicht so denken, boah, ich spiele jetzt diesen coolen Influencer. So, hä? Für wen denken die, ist dieses Spiel da? Also, Junge. Interesting. They go on to point out, of course, that she is the daughter of Floyd Lawton, also known as the squad's very own Deadshot. So she's the daughter of one of the other playable characters. So I'm sure there's going to be a lot of like really interesting dialogue between them when you're doing missions together or doing a Brainiac fight or something. I'm sure there's lots of interesting stuff. Okay, well, what else is there? Well, they describe how she was raised rich because her dad was so good at robbing and thieving. Die hauen Bullshit raus, um fertig zu werden mit dem Kack-Game. 100%. Also das hat man ja schon bei dem Freeze-Ding gesehen, wie da die Map, sag ich mal, integriert wurde von der. Ich bin gleich gespannt zu sehen, wie hier die Map integriert wird, was sich überhaupt bei ihr verändern wird. Wahrscheinlich einfach nur so ein bisschen mehr von der komplett gleich aussehenden Map so. Deswegen, also die wollen einfach nur fertig werden. Es ist ja laut Gerüchten, macht ja Rocksteady jetzt wieder ein Batman-Game. Wie gesagt, die haben ja nur noch diese ganz kleine Crew, die jetzt einfach das Versprechen, was sie am Anfang gegeben haben, einfach jetzt fertigstellen und dann sagen sie, alles klar, weg mit der Scheiße. And so now she goes. Ich meine mich zu erinnern, dass sie gar nichts ändern. Das ist Wahnsinn. And still likes to be rich, but her eyes were open. Imagine, sie lernen draus und es kommt ein neues Arkham. Also es wäre krass, aber die Leute sind halt weg. Die Leute mit den Kenntnissen sind halt weg. Aber mal gucken. To the injustice of common people suffering, unable to live in a city that was expensive. So now she steals from people and aggressively redistributes the wealth, I get. So they're trying to make her like a likable thief, which is bizarre because this is the Suicide Squad. Like this is a clan of serial killers and mass murderers and terrorists. Like these are not good people, and that's the freaking point. But she apparently is the. Ich glaube, die machen ein neues Arkham, aber lernen nichts raus. Also ich bin gespannt, was da kommen wird. Ich hoffe auf das Beste. Ich hoffe nicht, dass sie Rocksteady schließen werden. Es wäre schon ein bisschen traurig, wenn so ein weiteres Studio geschlossen werden würde. Aber das Ding ist halt, wenn sie jetzt nur noch Sachen wie Suicide Squad raushauen, dann würde es mich nicht wundern, wenn sie schließen würden, weil niemand wird sich diese Scheiße nochmal antun. So. Most ethical thief that we have, which I guess is supposed to make it so we like her more in a game about, again, serial killers and mass murder. Oh, okay, whatever, cool. And of course, her talents fit into the categories of Influencer, Revolution. Höre ich Hoffnung deinerseits? 100%. Ach, Digga, ich hoffe auch, also, deswegen, ich hoffe bei allen, ich hoffe auch, dass so ein Ubisoft die Kurve kriegt. Stell dir mal vor, Ubisoft würde wieder geile Spiele machen. Keine Ahnung, die strukturieren alles rum und legen jetzt nur noch Wert auf Qualitätsprodukte. Aber dann kommt halt ist das Ubisoft-Management da und sagt halt, die Gamer sind schuld, wir pumpen jetzt 10 Assassin's Creeds in 5 Jahren raus, so. Ne, aber, ja, mal gucken. Revolutionary and thief. This already is starting to like seep into the realm of parody or self-parody, where it sounds so ridiculous. I can't tell if they're serious or not, but they are. And this actually reminds me of a term in internet culture known as Poe's Law. If you don't know what this is, basically, Poe's Law is an adage of internet culture which states that without a clear indicator of the author's intent, any parodic or sarcastic expression of extreme views can be mistaken by some readers for a sincere expression of those views. In other words, once du hast geredet wie ein Löwe Zwerg, danke dir für dein Prime. you've gone so far to the extreme on something in online discourse, you can't really tell if there's somebody making fun of the extreme or somebody that actually holds to that extreme position. And that's where we are with Suicide Squad. It is such a parody of itself. I can't even tell if they're being serious or not anymore, but I'm pretty sure they're being serious. And to prove that they're being serious, I'm going to make you watch the opening of season 3, which I had to sit through when I booted this up on stream earlier today. Just take this in. Take this in. I'll play the clip of the stream so you can enjoy it with me and everybody else who is in chat. And I would say enjoy, but I guess it's not really possible. So watch watch this. Oh no, oh, it's starting. Hold on. Now Metropolis is under siege and it's being suppressed in media. I had to get in there and do something. Okay, I had some help from the Suicide Squad. Thanks, Dad. Shot.
Anyway, Brainiac's been on this mega colonizing Dad-Shot. Wegen Dad und Dad. stick across multiple dimensions. So I've been exploring, documenting, and making plans. Unlike some people. We'll work on that when they get here. So, where is here? I mean, look at this. What even is this, Brainiac? Actually, Der lügt. I Der have lügt. something to show y'all straight from Brainiac's lab. Woo! I'll be back. We're supporting some great charities this month. Mosh, drop the info link. This message is for Deadshot, Floyd Lawton. Hey, Dad, it's me, Zoe, which you know, obviously. So I broke a few rules, but I have very valid reasons. Ist die Alte von Fortnite. Es würde mich nicht wundern. Digga. Ah, was gucken wir denn hier? Columbus, some cool Catwoman memorabilia, and I found your favorite space cop. If you can be cool about it. Listen, things are spicy and I shouldn't do it alone, so you know, come pick me up. Wow. Wow. Yep, it got worse. It somehow got worse. The Joker, who was also kind of like, the Joker, baby. It wasn't even like a good Joker. At least he was just kind of cringe and like try hard, you know, it's like trying too hard to reinvent the character, but without any substance. So it just was weird and awkward. And then Mrs. Freeze, the second playable character, was also just like, it was kind of a needless gender swap in my opinion. And she didn't really do anything that interesting, but more than anything, she was just boring. It seems like with season 3, they have tried to craft the most annoying person on the planet, and they are totally unaware of how annoying she is, which makes it all the more amazing that Das erinnert mich so ein bisschen an das Saints Row Reboot. Irgendwie haben die doch auch so ähnlich geredet, ne? Es ist so, ich frage mich immer, wer schreibt das? Und für wen denken die, schreiben die das? So, ich raff das nicht. this was done. But you know what? Maybe this is all okay. Maybe it's worth it at the end of the day because Ich glaube, die sind komplett aware, wie nervig die ist bei Suicide Squad. Meinst du? Ich weiß nicht. her interactions with Deadshot are so cool that it's worth having her in the squad. Maybe it gets better is my point. Problem is it doesn't. So one thing you need to understand about Suicide Squad Kill the Justice League is how it's structured with each season. Each season is set up where basically you have to grind through 3 to 10 hours depending on which missions you pick and stuff. And you're just grinding through the same missions you've already done 1,000 times over again, but with the same cast. The Brickslayer, danke dir für dein Prime. Boah, Junge, ich weiß, ich glaube, ich sag's jedes Mal, wenn ich dieses Spiel sehe, ne, aber ey, wenn ich das nur sehe, ne, das Ding ist, Suicide Squad war ja zum Glück echt kein langes Spiel so. Also, wenn man nur die Story geballert hat, waren es vielleicht so 8 Stunden oder sowas. Und selbst davon, das war schon irgendwie zu viel. Gibt's noch Leute, die das ernsthaft zocken? Warte, schauen wir mal nach. Das können wir doch nachschauen. So. Ja, es spielen gerade 100 Leute. Peak von den letzten 24 Stunden 140 Leute. Und das ist das nicht, wann ist das gedroppt, die Expansion? Hier ist es, glaube ich, ne? Hier ging's tief und hier ist dann, glaube ich, die Expansion. Ist halt die Season gedroppt, oder? War das der 1. Oktober irgendwie so rum? Immer noch besser als Concord. Ja, das stimmt, das ist richtig. Aber es ist halt 100 Leute. Also das ist 100 Leute, das ist nicht viel. Das ist wirklich nicht viel. Es ist halt, sag ich mal, nur Steam, aber weiß ich nicht. 13.000 verlorene Seelen, ja, das ist schon hammerhart, ne, das ist schon, ich meine, Warner hat ja schon gesagt, das ist halt ein Riesenflop für die und so, ne. Ich habe die Verschwörungstheorie, dass das alles nur Ragebait ist, um das Spiel so ein letztes bisschen Aufmerksamkeit zu erhaschen. Es kann sein, aber das Ding ist halt so, ja, vielleicht, ne, also ich meine, für YouTuber ist gut, ne, dieses Video von ihm hier lief halt auch wieder sehr, sehr gut, ne, mit über 600.000 Aufrufen. Das ist halt das Ding so, die Leute
spielen Suicide Squad nicht, aber die Leute mögen es, über Suicide Squad zu hören. Also, sich den ganzen Bullshit weiter anzuhören. Deswegen macht er natürlich weiter Videos und deswegen reacte ich auch auf das hier, weil, das ist halt das ist halt eine Riesenkatastrophe, das ist ein Autounfall, da kann man nicht weggucken. Aber das Problem ist halt, niemand spielt es. Oder halt ganz, ganz wenig Leute. Aber es kann sein, dass sie wirklich noch mal versuchen, so einfach jetzt all in zu gehen in die Scheiße, um vielleicht dann auch einfach, ein paar Leute ranzuholen, die vielleicht einfach nur, weil sie sich drüber lustig machen wollen, das vielleicht holen. Keine Ahnung. Hier sind eine Fuck genauso viel Psycho wie Spieler bei Suicide Squad Spieler. Ja, das ist es. Das ist es, ne? Wenn bei einem Mini-Streamer so viele Leute zugucken, wie dieses Spiel von einem Milliardenkonzern spielen, dann hast du ein fucking Problem. Vor allem, wenn es so ein teures Spiel ist wie Suicide Squad. Also das war wirklich ein sehr, sehr teures Spiel. Die Cutscenes und alles, was in dem Game war teuer. Deswegen machen sie ja solche Cutscenes nicht mehr. Ne? Deswegen hast du ja nur noch solche Bullshit-Cutscenes hier mit so ein paar Bildern, die gezeichnet wurden. Weil sie einfach nicht mehr wollen, dass das irgendwie noch Geld frisst. So. Of characters as the last season, because the only way you unlock the new character is by completing the Brainiac fight at the very end of that grind. And once you've unlocked them, then you get access to their exclusive little cutscene, which is usually anywhere from 90 seconds to 3 minutes long. And then you get them in your party and you can play the game with them. It's a little weird to make it so like the whole season is built around having a new playable character, and then you only get them after you've finished all the content in the new season. But, they had to try to push you into buying it for $10 somehow. So I guess that's just what they're doing. And I'll show you how she plays in. Das ist auch ein Grund, warum ich, die Updates sind ja an sich kostenlos. Das heißt, du spielst das Spiel und du hast die ganzen Seasons, du hast die ganzen neuen Charaktere. Aber wie er halt eben beschrieben hat, du musst erstmal super viele Missionen machen. Im Grunde den ganzen neuen Content der Season musst du erstmal spielen, nur um diesen beschissenen Charakter freizuschalten. Oder du zahlst halt Geld. Und ich will weder die Zeit reinstecken, noch das Geld reinstecken, um mir halt diesen Charakter anzugucken. Deswegen, gucke ich mir lieber ein Video dazu an. In a minute, but I want to keep this chronological because how this works for the average player is that they're going to boot up the game, try season 5, and then they're going to see this cutscene play out, the cartoony one, and then they're going to grind with the same cast they had before, Mrs. Freeze, Joker, Harley, and maybe King Shark. And then they're going to move into the Brainiac fight, which, is there any surprise here? It's a reskin. This here is from Ben Gunn, who's doing the Dark Lord's work by clipping this and uploading it for everybody. And you can see it's just, once again, another fight again. Geil. Das ist so geil. Er hat's auch nicht durchgespielt. Das heißt, er guckt sich jetzt auch ein Video an von jemandem, der es durchgespielt hat, um sich die letzte Cutscene anzugucken. Und ich gucke mir ein Video an von jemandem, der sich dieses Video anguckt. Es ist einfach, jetzt sind wir auf YouTube. Jetzt bin ich komplett drin in YouTube. Against Brainiac in the same arena. Ich verstehe bis heute nicht, warum so viele Publisher diese Live-Service-Spiele pushen. Also klar macht man die mal und dann kann man das Game einfach nur noch regelmäßig updaten und damit Geld verdienen. Aber bis jetzt ist es nur in den seltensten Fällen gut gelungen. Die meisten Games dieser Art sind spätestens nach ein paar Monaten tot. Ja, die haben halt die Hoffnung, dass sie halt das nächste Fortnite machen, ne? Das ist halt das Ding so. Wenn du es dann halt einmal geschafft hast, dann hast du halt eine Cash-Cow, ne? Weil das ist also dieser Gedanke von den Leuten, okay, ich habe hier ein erfolgreiches Game. So, die Arkham-Reihe war eigentlich ganz erfolgreich, aber die Leute bezahlen einmal dafür, vielleicht noch mal für einen Season Pass, aber dann war's das. Aber bei so einem Live-Service-Game, da können die Leute dann immer wieder und wieder bezahlen. Das Ding ist halt nur, dass der Markt dadurch halt einfach übersättigt ist, beziehungsweise dass die Produkte, die einfach rauskommen, einfach nicht gut sind. Ne, wenn halt so was Nices kommt, was halt vielen Leuten gefallen hat, wie so ein Helldivers oder so, was einfach ein gutes Spiel ist, dann okay. Aber Suicide Squad ist einfach kein gutes Spiel. So, das muss man einfach, ne, und das ist halt das größte Problem so dabei. Ne, dass jetzt auch der neue Charakter halt nervig ist, okay, aber selbst wenn es jetzt der bestgeschriebenste Charakter wäre und die Anfangs-Cutscene hier so der Übershit wäre und einen übertrieben hypen würde, dann kommst du halt immer noch in dieses Spiel rein und kämpfst halt jetzt irgendwie zum 5. Mal gegen Brainiac.
So, es ist schlimm. Just reskinned with a couple of different. Das Problem ist, dass Warner Bros. Da halt weitergeht. Ich bin mal gespannt, ob jetzt der nächste Batman-Teil dann ein normales Spiel sein wird oder ob sie weiter in die Live-Service-Richtung gehen, weil mit Hogwarts 2 wollen sie ja, das soll ja ein Live-Service-Game werden, ne? Deswegen. GTA 5 hat sich dumm und dämlich verdient mit dem Online-Modus. Ja, genau. Aber das Ding ist, bei GTA ist es halt auch an sich ein gutes Spiel, ne? Deswegen, du musst halt einfach ein gutes Spiel abliefern und dann kannst du es updaten. Und dann, wenn du ein gutes Produkt hast, dann werden die Leute auch gerne wieder Geld da lassen. Aber wenn du halt ein Scheißprodukt ablieferst, dann werden die Leute dir kein Geld mehr geben wollen, so. Little variations since it's Green Lantern. But again, it's just another reskin. Like, they are scraping the absolute Ja, Nietzsche, danke dir für die 16 Monate. Vielen Dank. bottom of the barrel for this, and it's honestly kind of sad. Like, at this point, it's starting to get to the point where it's not even funny bad anymore. It's just starting to get sad. And, you know, I normally wouldn't just cover a game that creeps into that sad category because it doesn't make us laugh. Part of the reason, though, that I like covering Suicide Squad Kill the Justice League Season 3, however, is because this is so bad, it's funny. It's like insulting how bad it is, and its failure is something that I think we all should celebrate because it is so cringe. The thing you're working for past this fight is so cringe, you won't believe it's Oh nein, was passiert jetzt? real. And if you doubt me, Was passiert jetzt? Das Ding ist, letztes Mal war es so, dass sie dann den echten Flash wiederbekommen haben. Wahrscheinlich kriegen die jetzt auch irgendeinen Charakter, kriegen die jetzt wieder. let me just show you the final cutscene because it is unbelievable. It's crazy that anybody in this company of hundreds of people thought that gamers would like this or at the very least not get super upset about how passiert denn stupid it is. jetzt? Just let's watch the video together and try to not facepalm ourselves to death. Once again, this is courtesy of Ben Gunn, who is again doing the Dark Lord's work. I could not grind for this cutscene. I would be livid if I did. But here we go. Let's just look at it and try to watch it. If you have oven mitts or pillows, or perhaps you can sit on your hands, or you have like a roommate or a spouse who can just like tie you up so that you don't hurt yourself. Ja, with macht's the aber auch cringe, spannend, ne? Do that in preparation of this. Pause the video. Der it'll jappt be noch okay. mehr als ich. But we need to watch this to understand just how es. out of touch Rocksteady is es. / was leading into this season and the launch of Suicide Squad. What we're about to watch, they actually thought was good. It's gonna be hard to believe. But let's just do this together, okay? And we're gonna be okay. Listen, we go in there. We tell Waller we're not letting her do that to any kid. To be clear, this is after you defeat Brainiac and you basically save Lawless from his grasp. So now Lawless can join the party, and this is how every character introduction works in Suicide Squad Kill the Justice League. Once you've unlocked them, you get a cutscene that plays out that introduces them, blah, blah, blah. So that's where we are. This is like your first real introduction outside of that cartoon intro to Lawless as a character. Here we go. Any more kids? Welcome to Task Force X. Zoe Lawton. Ugh, here we go. This is low. Even for you, Waller. Hello? I'm right here? Ugh, that is so like you to go right past me. I haven't asked anyone to do anything I wouldn't do myself in this situation. I certainly haven't compromised my morals. Maybe you're just projecting. Zoe Oh, got him. Sit down, stupid man. is 13 years old. You can't just... Dad! I'm 18. Ich wollte gerade sagen, die ist doch nicht 13. 8. This is my choice, okay? I'm doing what feels right, which I thought you'd be all about. And I definitely do know what I'm getting into, okay? Yeah, girl. Don't let your dad tell you what to do. Slay. I think that's what they thought we would be Slay doing. Queen. As we go through this, Dr. Disrespect hat kurz eine Chance gesehen. whenever you're cringing, remember
There were many people who worked on this cutscene, the people that wrote it, the consultants that helped write it, the people that like did the lighting for the scene, that staged it, that did the motion capture. Dozens and dozens, if not hundreds of people saw this and went, okay, that's pretty good. It's crazy. It boggles the mind. Like, are they trolling us at this point? I don't know, but it gets even more unbearable, okay? Just you wait. But every time you cringe, just imagine that they thought you would be like snapping in agreement at how brave it is to say. Like, again, it goes a place you're not expecting. I'll just let it play. Here we go. Rebel. Your dad's right. You can't go making life-altering decisions like that. I didn't listen to my old man. You want to end up like me? Fair advice. Have you ever even seen the bomb in your heads? Because I've gone over full schematics, and according to my information, y'all are the ones who let a shady government agency strip you entirely of your rights. You let them inject you with a thing you didn't understand. Like, at all. See what I mean? Like, it goes into like a weird anti-V space A space X realm. And I don't know why, like it comes out of nowhere. She's like, you let the government inject you with something you didn't even understand. Like, the fuck? Suicide Squad wird noch geupdatet. Ich frag mich, wie viele Seasons gibt es eigentlich noch bei Suicide Squad? Nach dieser Cutscene muss ich das Spiel unbedingt spielen, war selten so überwältigt. Ja, es ist halt, also ich weiß nicht, irgendwie ist es auch so, also ich muss sagen, ich finde es jetzt gar nicht so cringe, wie er sagt, aber es ist so, es ist irgendwie so komisch, so, was sind das für Gespräche? So, es ist irgendwie ist daran auch nichts so lustig und keine Ahnung. Ich weiß auch nicht, es ist so, ja, belanglos. So, es ist so, keine Ahnung. At all. What is happening? Ja, es ist einfach schlecht. Es ist so weirdes Writing alles irgendwie. Weil, was wollen die eigentlich jetzt hier so vermitteln? Ich raff's nicht. And you ran headfirst into literally an apocalyptic war zone. Like with explosion and destruction and... Ja, aber ich raff das nicht. Der Suicide Squad, die haben das doch nicht freiwillig gemacht, oder? Dass die Bombe platziert wird, oder? Das ist doch, Waller hat doch einfach gemacht, hat doch einfach die Bombe denen reingeballert und hat gesagt, ja, jetzt rette die Welt oder ich spreng deinen Kopf. Das ist doch der Sinn vom Suicide Squad, oder? Das ist doch nicht, dass die einfach, dass sie jetzt so einen Vertrag akzeptiert haben, so. Also ich verstehe die Rede jetzt auch gerade gar nicht. Everything. I swear to God, the people that wrote this cutscene didn't play the first hour of the game. Ja, oder? Also eben, genau, das ist so, hä? Don't know how it was set up because the Suicide Squad was compelled to do all of this. They were kind of forced into it. They didn't have a whole choice. That's kind of the whole point of Commander Waller doing all of this, putting the bombs in their necks at the base of their skulls. They were kind of forced into this. The squad doesn't really say anything in protestation. They just kind of nod like, yeah, preach. It's crazy. I think that the people that wrote this monologue or diatribe didn't even know what the story of the game was or how the Suicide Squad works at all. It's the fuck? Ja, die Devs, die haben ihre eigene Story vergessen, so. Und ich meine, das ist ja der Punkt beim Suicide Squad. Die machen das ja nicht unbedingt freiwillig. Darum geht's ja irgendwie, dass sie halt am Anfang die Welt nicht retten wollen, aber dann irgendwie mit der Zeit werden sie so ein bisschen von Anti-Heroes zu Heroes. Das war doch das ganze Ding von dem Spiel, so. Erst mussten sie die Welt retten, dann wollten sie die Welt retten und jetzt kommt, okay. In my defense, I thought it was the best way to see you again. These fools. Dad! Please, this is important. Okay, your bodily autonomy, right? Ist Crombolt da? Also no front, aber die erinnert mich so ein bisschen an Frey, oder? Das hat irgendwie, die gibt mir gerade so ein bisschen Frey-Vibes. Aus Forspoken. Das ist, also... Right? I mean... What? Ja, bin da. Yeah, Deadshot. We're talking about the bomb in your skull. What about bodily autonomy? What? What are you even talking? It's like they literally just went and like put up buzzwords onto the like dartboard and then just started throwing it, and then whatever it landed on, they decided to put that in the monologue. Sure. Beyond that, the acting here is
maybe high school grade. This weird, like, thing she's doing is something that my acting coach back, like, in early college often yelled at people to stop doing because it's a stalling tactic when you're trying to remember your line. As people go, you just have to understand, you know, it's not even, this is... Ja, da ich ein bisschen Tiny Tina von Borderlands so schlechter. Ja, das habe ich nicht gespielt, aber ich weiß ja. Ich hab die vertraut, Digga. Ganz komisch, would Digga. not consider professional. Warte, was kommt hier noch? Das ist die Anfangs-Cutscene. Und dann... Okay, dann redet er über das Gameplay. Ah, ne, hier, Final Cutscene. Ach, die Final Cutscene. Wahrscheinlich anfangs... Hä, oder ist das die Final Cutscene? Nachdem man Brainiac besiegt hat, dann bekommt man die erst. Grade. This is ridiculous. I cannot believe it. Let's roll it back and enjoy this again. Bodily autonomy, dead shot. Don't you know? Dad! Stalling. Please, this is important. Okay, your bodily autonomy, right? I mean, what is even keeping you here? The bomb. Largely fear of our boss. And you, progeny of Floyd Lawton. Die Bombe im Kopf, die Waller jederzeit zünden kann. Das hält ihm da. The fuck? Why do you... Maybe she's suggesting that the bombs aren't real, but that's not clearly outlined in the dialogue either. So is she implying that the bombs are not actually real? Ja, aber warum sollten die Bomben nicht real sein? Also, ich meine, gut, es gab jetzt keine Szene wie im Film, wo dann halt wirklich die Bombe gezündet wurde, dass man halt sieht, okay, das ist halt wirklich real. Das gab es jetzt im Spiel nicht, weil es gibt halt nur die 4 von dem Suicide Squad. Aber trotzdem. And they could leave whenever, but that doesn't work because anytime you try to leave the area of the map, your head explodes. Vielleicht habe ich auch nie darauf They geachtet. clearly are real. So I have no idea what she's even talking about. I don't think she does either because I think the people that wrote this scene didn't know what they were doing for the rest of the game in terms of the story. You fight. How many people? Also, somebody pointed this out to me. This is, again, just another interruption. I'm sorry. I am getting a little heated. Look at the straps going down her back. Somebody in the live stream chat when we were watching this earlier today pointed this out. The effort in this cutscene was so low, they didn't even bother to do cloth sim or anything on these. So these are just like rock solid straps behind her as she's moving through this scene. They try to avoid showing it with the camera angles and stuff, but they didn't even do full sim on those straps when they did it with these straps. It's really, really weird. I don't know if it's just an oversight or if it's something they did to save memory. I really have no idea, but it's weird. It's weird. People get to say that they robbed an alien colonizer right under his nose and then kicked his ass. Yeah, you see him now as she turns around. Yeah, she wants to fight Brainiac, not to like save the world or anything, but because she gets the chance to overthrow an alien colonizer. Remember what I said about buzzwords and the the dartboard and how it was gonna get really tough to keep a straight face and everything? Yeah, it's oh man, it's crazy. They thought you would Das neue James Bond von IO spielen? Wahrscheinlich, ja. not be cringing around it. They thought you'd be going in agreement. If that's not out of touch with the broader gaming community, I don't know what is. Ja, out of touch. Das beschreibt es am besten. Hä? Breaks my You, brain. progeny of Floyd Lawton. Just take it Why in do again. you fight? How many people get to say that they robbed an alien colonizer right under his nose and Digga, was? then kicked his ass? Basically, just me. Aber den muss man anmerken, die Animationen sind richtig gut, das ist richtig. Ja, das ist richtig. Die Cutscenes auch in dem Spiel, die sahen auch richtig, richtig gut aus. Das muss man aber wirklich sagen. Ja, das meinte ich ja so grafisch in den Cutscenes und sowas, das ist schon krass. Da wurde Rocksteady halt immer krasser und krasser, ne? Aber die haben halt einfach irgendwie nichts mehr zu sagen, so. What are you even doing? Shut up. Nobody's agreeing. Basically, Nobody's laughing. just me. Boah. Das ist wirklich. Das ist aber hart. Also, wenn deren Ziel war, wirklich einen absolut nervigen Charakter zu machen, dann muss man sagen, wirklich Hut ab. Das haben sie mit Bravour. Aber also wirklich auch mit Bravour haben sie es hinbekommen. Also, das ist Wahnsinn. Something you can just undo, like Didn't hurt any more than my first tattoo. you have a tattoo. You have more than one. Girl, you hate needles. Hope it's not for an ex. Tattoos are a rite of passage. Ink's already dry. Colonel Flagg.
What's the Wi-Fi password, General Boy Scout? I don't know. It's like the people that wrote this thought she'd come off as cool, not as an obnoxious, like, spoiled brat, who is possibly the most annoying person. Aber wie lange geht die Cutscene? Ja, das Ding ist halt, ich meine, die Cutscene ist ja quasi die Belohnung dafür, dass du die Season gespielt hast. Das ist ja die Cutscene, die du bekommst, wenn du den Endboss der Season besiegt hast. Deswegen, immerhin geht sie dann halt ein bisschen länger, auch wenn sie eine Katastrophe ist. Aber ja, das ist halt deine Belohnung so mäßig, ne? Schöne Belohnung, ja, das ist, stell dir mal vor, du hast, das ist, ach, komm, hör auf, ey. Of this planet. At least Mrs. Freeze was motivated by like trying to save her wife or whatever, and then the Joker is just kind of cringe and weird, but he's there and his movement's fun. With Lawless, I guess her name is, this is like they were trying to create a character 16 that times the would detail. tick off gamers, and gamers would find annoying and abrasive. I am honestly at a loss for words. It is so out of touch. Either, as far as I can tell, they did not think gamers would be upset by this, or they thought that gamers would actually really like her as a character and would be like, oh, she really is just giving it to her dad. Yeah, he doesn't like her getting it. Und wisst ihr, das ist halt das Problem. Das muss nicht so sein, aber es kann natürlich zu einem guten Punkt so sein. Es kann natürlich zu hoher Wahrscheinlichkeit vielleicht sogar sein, dass die Leute, die das hier schreiben, die Suicide Squad geschrieben haben, die Seasons schreiben, dass die halt das nächste Batman schreiben. Und da muss man sich dann halt nochmal die Frage stellen, okay, wie viel Hoffnung steckt man in das neue Batman? Es kann sein. Kann natürlich auch sein, dass das jetzt halt nur, dass das jetzt irgendwie so die B-Gruppe ist, die jetzt halt noch die Seasons beendet und dass dann halt die A-Gruppe irgendwie jetzt schon an Batman arbeitet oder so. Aber selbst wenn man das Writing von dem Hauptgame nimmt, wo dann, sag ich mal, komplett Rocksteady da war, dann bist du trotzdem verloren. Weil ohne Scheiß, ich weiß nicht, wie tief ich in meinem Video reingegangen bin. Das war ja sowieso schon ein ultra langes Video. Aber man könnte, also ohne Scheiß, man könnte safe so ein 20-Minuten-Video machen, in dem man einfach nur aufzeigt, wo Leute Plot-Armor haben, wo einfach Dinge keinen Sinn ergeben mit den Fähigkeiten, die Bösen da haben und so. Das ist halt an so einem Punkt, ich meine, ne, weil mir haben dann auch manche so geschrieben in die Kommentare, ja, Batman hatte in den Arkham-Teilen auch Plot-Armor. Das ist klar, in fast jeder Serie, in fast jedem Spiel, in fast jeder Story haben die Main-Character irgendwo Plot-Armor. Aber bei Suicide Squad ist es zu so einem, ist es so krass, dass es schon dämlich ist. Dass es schon dämlich ist. Und man hätte so eine spaßige Story bauen können, weil die ja auch mit Multiversum und so arbeiten, wo man dann vielleicht, keine Ahnung, irgendwie dann, wo es dann Sinn ergeben würde, dass man vielleicht die besiegt, indem man vielleicht dann einen Suicide Squad aus einem anderen Universum holt, die dann halt irgendwie eine Justice League aus einem anderen Universum holen, die dann halt diese Justice League irgendwie ablenken, dass man die dann irgendwie killen kann. Irgendwas Spaßiges erfinden, weißt du? Aber nein, dann ist halt einfach, die Justice League bekommt es einfach nicht hin, die zu töten. So. Flash ist der schnellste Typ auf Erden, kriegt es nicht hin, irgendeinen zu töten. Superman ist der stärkste ever, kriegt es nicht hin, irgendwen zu töten und so. Und das ist halt das Problem, wenn dann diese Leute, die das geschrieben haben, wenn die dann ein Batman-Spiel schreiben, also dann ist vorbei. Tattoo, that's because he's just stupid. Stupid dads. We don't have daddy issues, it's fine. Shut up. Or Justice League killed it, Justice League, yeah. Perhaps worse, they thought that gamers wouldn't like it. They knew they wouldn't like it, and they didn't care. Because it's not about what you like, it's what you need. Also im Video eine bessere Story für das Spiel erfunden. Ja, ich glaube, bei dem Batman-Part habe ich irgendwas erfunden, ne? Wie man das hätte irgendwie sagen können, dass Batman halt wiederkommt. Es ist halt auch so dumm. Also wirklich, ich meine, und das ist halt das Ding so.
Wenn so ein Vollidiot wie ich darauf kommt, dann ist doch bestimmt auch einer von denen darauf gekommen. Du hast diesen Batman, den alle lieben. Und dann, okay, du willst ein Suicide Squad Spiel machen, okay. Du willst es in der Arkham-Reihe haben, okay. Du willst, dass Batman wiederkommt, was gar keinen Sinn ergibt. Was wirklich nach dem wahren Ende von Night gar keinen Sinn ergibt. Aber okay, du willst ihn wiederholen. Gut, dann mach's aber doch richtig. Dann, warum ist fucking Wonder Woman der Mentor von denen? Also ne Mentor in Anführungsstrichen. Warum ist es nicht Batman? Und dann ist auch noch so ein weirdes Writing. Flash rettet den Suicide Squad mehrmals im Spiel. Gibt quasi fast schon sein Leben für den Suicide Squad. Und was ist? Auf seine Leiche wird gepisst. Wonder Woman interessiert sich einen Dreck für den Suicide Squad. Sagt die ganze Zeit, die sollen sich verpissen und macht gar nichts. Die versucht halt nur die Justice League selber aufzuhalten. Und die kriegt dann den ehrenhaften Tod und alle aus dem Suicide Squad sind so, oh nein, Wonder Woman, du hast uns zwar nicht wirklich geholfen, sondern ne, wir waren dir scheißegal, aber hey. Aber dann auf Flash seine Leiche pissen. Es ist so komisch. Laut Kommentaren die Wokeness, laut mir Dummheit. Ja, das ist halt das Ding so. Also sagen wir mal, aber das ist, kann sein, dass das Game so, dass dieses Woke-Ding auch ein Problem von dem Spiel ist, aber es ist auf gar keinen Fall das größte Problem, weil selbst wenn es nicht so wäre, hat es noch unfassbar viele Probleme, ne? Also, das ist halt einfach keine gut geschriebene Story. Und das Spiel an sich ist ja auch nicht gut. Wir gehen gleich in den Gameplay-Part, aber das ist halt so das Ding. Da muss man sich halt, nur weil die jetzt wieder ein Batman-Spiel machen, heißt es ja nicht, dass sie es schaffen. Weißt du, was ich meine so? Dass es jetzt auf einmal wieder gut wird. Das Problem von Suicide Squad war ja nicht der Fakt, dass man den Suicide Squad spielt. Als es damals angekündigt wurde, wo nur so eine Cinematic Cutscene war, wo man nur den Suicide Squad gesehen hat und dann kommt so Superman und so, da waren die Leute excited. Wenn man sich den Reveal-Trailer anguckt, die Bewertungen sind da alle positiv. Erst als das Gameplay kam und als die Meldung kam, es wird ein Live-Service-Game, da war die Bewertung dann eine Katastrophe so. Woke ist meist ein anderes Wort für schlechte Story und Charaktere. Ja, zumindest benutzen Leute das irgendwie, ne? So. Wenn ein Spiel schlecht ist und dann hat es irgendwie, keine Ahnung, eine Frau drin oder einen schwarzen Typen oder so, dann ist es halt direkt woke. Aber das ist ja nicht das Problem daran. Selbst wenn das Spiel gut ist, ist es woke. Ja, das haben ja manche, also deswegen, woke ist halt kein Faktor für ein gutes oder schlechtes Spiel. Baldur's Gate wird ja auch als woke bezeichnet. Alan Wake wird in meiner Community als woke bezeichnet. Das sind fantastische Spiele. Das ist überhaupt nicht, deswegen finde ich dieses Thema so lächerlich. Woke hat nichts mit gutem Spiel oder schlechtem Spiel zu tun, so. Die Leute wollen es dann immer nur so darstellen. So von wegen so, ja, hier, guck mal, hier ist ein beschissenes Spiel und es ist woke. Ja, guck mal, wie woke das Spiel zerstört. Das ist ja nicht der Punkt. This weird stuff about Bodily. Alan Wake und woke, ja, weil du spielst eine schwarze Frau. Deswegen. Autonomy and potentially weird things about not wanting to let the government inject you with stuff. Or something about the bombs in their heads. I don't even know what she's talking about half the time because it doesn't make any sense. And they thought that you'd be like upset by it, but it's good because you need to see what she has to say and she's such a badass. Wow, kann definitiv Sachen schlechter machen, aber das tut es nur in sehr, sehr seltenen. Ja, genau. Aber ich sag mal so, wenn halt ein Spiel einfach gut ist und eine gut geschriebene Story hat und so, dann ist es ja egal, im Grunde fast schon vielleicht wie woke es ist, so, I don't know. Die Leute versuchen ja immer so, dann halt auch bei Star Wars oder so, haben auch ganz viele in die Kommentare geschrieben, dass Star Wars halt scheiße ist, weil es woke ist. Wo ich mir denke, nee, das ist halt nicht das Problem von Star Wars Outlaws, ne? Da sind halt ganz andere Faktoren, die Star Wars zu keinem guten Spiel machen, so. So weird. It's so weird and so cringe. And both options are not great because either they don't care what you think and they just need you. Ja, die meisten Leute haben auch gar keine Ahnung. Ne? Die schmeißen einfach nur noch woke rein, weil es, ne? Deswegen, das hat auch, finde ich, die ganze Bedeutung verloren und deswegen will ich da eigentlich nicht drüber reden, aber irgendwie redet man doch immer wieder drüber, weil es irgendwie gerade in der Gaming-Szene gerade sehr, sehr krass ist. Wirklich, ich kann fast kein Video hochladen, wo dann nicht irgendwie darüber diskutiert wird oder so. Oder zumindest ein Kommentar da ist so über dieses Thema. You to suck it up and play the game and they felt that entitled to $70 that you're just gonna suck it up and play it and
sit down, Mr. Gamer. Or they were so out of touch they thought that you actually would like this and wouldn't find it as the most cringy thing you've ever heard in your life. Either way, they kind of deserve the failure, don't they? Like, ja, genau, dieses Go Woke, Go Broke. Das ist unter jedem Hauptvideo bei mir. Either way, I don't feel bad about making fun of this because this is so out of touch, it's unbelievable. But you know what? If she plays well, does that change anything? If she plays really, really well, maybe you can look past that. Jetzt gehen wir ins Gameplay. Cutscene. Is there unique dialogue with her and her dad? Are there the opportunities to like talk with him and maybe sort through some of the like obvious trauma of her father leaving and going to prison when she was still young? Nope. When you're running around doing missions together, there's no dialogue. There's nothing said between them. You just kind of do your own thing and ignore each other. It's really weird and awkward, just like Harley and never really acknowledging each other. They just smile and nod, go about their business. It's really odd. So there's nothing narratively there to enjoy. And in terms of actual... Ach, Digga, die Writer haben was für die Cutscene geschrieben und dann war vorbei. Mehr wird nicht geschrieben, scheiß drauf. Boah, das triggert so hart, dass weißt du, er ist schon in fucking Season 3 und immer noch kriegst du diese Tutorials. Bruder. Gameplay, she uses anti-gravity stuff that she stole from Brainiac. And ja, dieses I'm the Joker, baby. Das ist so geil. It basically just causes her to float like this for her movement. Okay. Which... I just don't find that interesting or compelling. I think the reason that she's set up this way is because she is like the sniper class. Well, she's meant to mainly use sniping as her ability. So maybe their goal was to basically do this thing where you're falling forward for your special movement, but you can pause and hover to snipe. And maybe that's what justifies it being floaty like this. I don't know. Das hat es schlimm. It just doesn't feel that good. It's not that interesting to see in motion. And even beyond that, her season is not marked by anything specific to her. The Joker season, all of Metropolis was redecorated, or at least major areas of it were redecorated to be themed around presence and Gravity the Rush, Joker's so ein bisschen, ja. overall vibe of being goofy and silly with balloons everywhere and stuff like that, as you would expect. And then for Mrs. Freeze's season, there were many different things decorated around snow, for example, and ice, which of course makes sense. But for Lawless's season, they couldn't come up with anything to do, so they themed the whole season around Catwoman, which is why there's random little tidbits of like the Arkham games here, like the... What? Ja, das ist schön, dass du so einen krassen Charakter, weißt du, der so viele Eigenschaften hat, die man dann auf eine Welt übertragen kann. Ne? Ist ja schön, dass man dann einfach von Arkham und Catwoman das nimmt. Cool. The clock tower, but it's literally just plopped in here. Like, there's nothing here except for some lava that if you touch, you just go to a black screen. Like, look at this. And then you load somewhere else, downed. Digga, was? Die haben komplett aufgegeben. Die haben komplett aufgegeben. It's really, really weird. And like, they've so clearly run out of ideas. They had... Hat irgendwer bezeichnet auch Asword als Wort? Nee, das ist ja von Japanern. Nee, da nicht. No idea what else to do. And so this is the extent of it. It's the absolute collapse of the game. They aren't even trying or pretending anymore. And I know some people are going to say, well, it's a skeleton crew working on the game right now. That absolutely is true. The reporting from Jason Schreier back in early June was that this game was running with a skeleton crew. There was basically nobody working on it anymore. The rest of the team at Rocksteady is working on another Warner Brothers. Ich glaube, es werden auch immer weniger. Von jeder Season werden es immer weniger. Project, which is the director's cut of Hogwarts. Das Game of the Year bekommt eine Lobeshymne. Ich freue mich. Genau, das ist es. Das ist 10 Minuten dicke Sacke von Astrobot. Legacy, which I'm sure we're going to get a lot more mileage out of in terms of fun and joy. With that, I still think it's remarkable because this, by all accounts, was pretty much done a year ago. Right around the time the game was set to Season 7, dann noch 2 Leute. Ja, wie lange geht das Video? launch. Ist gleich vorbei. All of this work was already done because bear in mind,
This game was originally supposed to launch back like early to middle of last year. We were supposed to pretty much already be done with 4 seasons of content by today. So all of these playable characters were already done, which is why they've already been able to data mine them. Even going back to the launch week of Suicide Squad Kill the Justice League, people were already data mining Lawless, they were data mining Mrs. Freeze, Joker, and of course the final playable character, which we may talk about at a future date. Aha, eine Season kommt noch. All told, though, this stuff was done well in advance, and that makes it all the more clear why people and their instincts around... Eine Season noch. Eine Season. Wir haben... Und dann ist es vorbei mit Suicide Squad. Ich muss sagen, also ich meine, anscheinend sind die Charaktere schon alle bekannt, weil sie schon da drin waren, so. ...on this game were justified. It's pretty clear that the... Mal gucken. Developers either had no idea what their gamers and what their fan base wanted out of a game like this, Dann spielen vielleicht noch or 50 they Leute, did wenn know überhaupt. that people wouldn't like this and they didn't care. And I think it's more likely that it's the latter option, because I cannot imagine a world in which developers who are allegedly in touch with the gaming industry would think that a character like this would be welcome in their game and would be somebody they'd want to play with. Like, instead of making somebody that's fun or engaging, adding in Scarecrow or maybe you toss in Peacemaker. Scarecrow, Peacemaker, wäre alles geiler als Lawless. Digga. Man konnte sich ja denken, wie viele Seasons kommen. Halt so viele, bis man Brainiac jedes Mal besiegt hat. Und das mit den Superheldenformen. Ja, aber waren es da nur? Ich weiß gar nicht mehr. Am Ende, was hat ein Brainiac? Ich kann mich nicht mehr daran erinnern, aber ich dachte, es wären mehr als 4 gewesen. Ich meine, es waren mehr als 4 Brainiacs, aber vielleicht auch nicht. Or something like that. Ich kann mir halt gut vorstellen, dass sie erstmal 4 Stück geplant hatten und dann so von wegen, okay, mal gucken, wie es dann weitergeht, so. Aber, ja. Or even Catwoman herself. They've instead chosen to go the route of making the world's most annoying and obscure DC character. Stimmt, Catwoman. The playable character, and if you don't like it, then something's wrong with you. Even now, I'm sure there's going Stell dir mal vor, wir hätten so Joker, okay, aber dann so Scarecrow, Catwoman oder sowas. Wäre doch viel geiler gewesen. be people who are defenders of Suicide Squad, all 7 of them, and they're going to be accusing me in this video of being like, I don't know, sexist or something else by not liking this or for not liking this. When in reality, she's just annoying. And if we had friends that acted the way she acted in that 3-minute cutscene, we wouldn't want to hang out with them because they're so annoying. And if you think that she's not annoying, maybe it's time to look in the mirror and realize that's perhaps why you don't have any friends and why you have to sit online defending an obscure game like this. Maybe Shots feiert. Ah ja, ja. Ich glaube, Luke hat einige Kommentare bekommen von den 100 Leuten, die noch Suicide Squad spielen, hat er wahrscheinlich einige Kommentare lesen müssen. Jetzt wird hier mal ein bisschen zurückgefeuert. Finde ich gut. it's you. Maybe the fact that you find her like badass. Wie auch die ganze Zeit so ein Lächeln dabei hat, während er das sagt. Should be a wake-up call, because I hate to break it to you, nobody else finds her interesting or compelling. Everybody else is freaking out at how obnoxious handvolle Fanbase, and uninteresting her gameplay is as well. I mean, look at this movement. Like, what are we doing? Der sieht wirklich, also... This is what we got. Also jetzt will ich gar nicht wissen, wie lazy der letzte Charakter sein soll. Also wenn das hier das Movement von dem Charakter ist, dass sie sich einfach nur so dreht in einer Linie, also dann gute Nacht, Alter. Holy shit. This is what we got. Wow. But anyway, setting all this aside, as a playable character, she's not particularly interesting narratively. She's actively infuriating and annoying. And in terms of actual content for the game, it's still the recycled mess that it was in Season 1, in Season 2, and even at launch. There really is not much here. Even her ultimate ability, which you see I can get by pressing left bumper and right bumper, if I do that,
It is supposed to be a mini black hole that opens. And what would you think if I said mini black hole? Like, oh, it's going to create like a center of gravity that's going to pull all the enemies in. Maybe I can toss in grenades and stuff to deal damage focused on them. Maybe if I have like a minigun, other members of my party can start wailing. Ich wette auf eine diverse Batwoman. On that specific point because everybody will be circling there. Sounds like it's a really cool ability, right? No, it's so bad. Like they put such little effort into this that literally it's just a big grenade. Okay, ja, war eine coole Ulti. Nice, cool. Cool. Nice. That was it. Bei den anderen Charakteren gab es zumindest noch irgendwie so eine kleine Cutscene oder so. Ich kann mich ehrlich gesagt nur noch an den von Boomerang erinnern. Aber ja, nice. I just did was the ultimate ability. That's it. There is so little effort here in everything they did. It's just insulting. And at this point, the fact that even before the game launched, they thought that players would react well to this. It looks so stupid. I don't feel bad anymore. You know what? Initially, I was like, you know what? Some very talented people worked on this. And then I see this, and I'm like, this really? This is what your best foot forward was? I don't believe that for a second. Boah, ich weiß noch, wie Leute das verteidigt haben, ne? Wie Leute mich da beleidigt haben, dass ich das schlecht rede und so. Ja. They have active contempt for their own fan base. They Wo sind die Leute jetzt? Ja? Wo sind sie wanted jetzt? To buy this game. And this is what they thought gamers wanted. And I don't feel bad anymore. I just don't. Wie kann man das verteidigen? Man muss sagen, fair enough, es war halt am Release, aber trotzdem, Alter. Suicide Squad deserves its failure through and through. And they have one more season left, and then they're going to be disappearing by all accounts and measures. Most likely, probably by the end of the year, they'll announce that support is ending and Suicide Squad will go the way of the dodo bird. And we will no longer have this to enjoy, but maybe that's for the best. So anyway, I'm going to take the opportunity to uninstall this from my Xbox that I have here because I figure as long as it's installed, the Xbox's mental health will probably also not be great. So I'm going to go ahead and uninstall it. Until next time, my friends, thank you for watching. I love all of you way more than you could possibly imagine. Ja, Shoutout an Luke. Danke dir für diesen Beitrag zu Suicide Squad Season 3, dass ich mir das nicht angucken musste. Groß, Digga.